Happy afternoon, everyone. It is a proud moment for our school to welcome Miss Nandini, a distinguished woman, entrepreneur, and founder of Mood Bio Sanitary Pads. Madam, your inspiring achievements and your dedication to women's health and hygiene truly motivate us all. We are especially grateful as you guide our students today on the important topic of menstrual hygiene and wellness. On behalf staff and students, I extend a warm and heartfelt welcome to you, Madam. We feel especially proud as you are also an alumna of our program. We eagerly look forward to a valuable words of wisdom. Thank you very much. I request our assistant correspondent sir to honor our guests. Now I request our madam to give a valuable speech to our children. Hello all, a very good afternoon to all. So first, I would like to thank the management of the school for giving me such a wonderful opportunity to interact with you all. How to implement the grammar rules in your sentences. Okay, and they keep on giving you practices. So இது நாள் பாத்தீங்கன்னா practice only makes you perfect. Right? Am I right? Yes. Yeah. இப்போ ஒரு 10 sentence book பின்னாடி ஒரு exercise வந்து நம்ம முடிச்சிட்டு போறது it's no waste actually. But once we keep on practicing for 10 எடுத்தீங்கன்னா you have 3 types of tense you have. So அந்த ஒரு tense க்கு நிறைய subdivisions இருக்கும். So when they keep on giving practices like daily tests, worksheets, workbooks, you will be perfect. You just ஒரு sentence பார்த்த உடனே you will realize whether there is any error or not. So அந்த அளவுக்கு they makes you perfect. So not only this, I studied in other state till my 6th standard. Appo when I came out of that school, actually that is number 1 school of that state. It was the government CBSE school actually. But when I passed from that school, passed out, I do not know anything. I'm telling openly, I do not know anything. Just padipa, vomit pannuva, that's all. But when I came to Endocrine, they taught me what actually the grammar is, how to implement the grammatical rules in your sentences. That's why I'm here. Actually, now I'm proud to say that I've created my own brand. Already ஒரு brand, existing brand நான் promote பண்ணல. So already ஒரு brand இருக்கு. அதை I'm not promoting that. என்னோட brand I have created by my own. So அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா after 10 years ஒரு career break அப்புறம் I started. So how it is possible? Because my basement, my foundation was very strong. I was able to so in the business start பண்ணது it's not an easy one, right? And ஒரு brand start பண்ணோம், a new brand start பண்ணனும்னா it's not at all easy. So we have to do lots of market research, we have to do product research, we have to do currently what is happening, what is the situation, so how our product might be unique from that. So in எல்லாத்துக்குமே we have to write content, right? So அதுக்கு I didn't appoint anyone, I didn't hire anyone, I did everything by my own. And this was possible because my foundation, my basement was very, very strong. So 6th standard I was a student who was scared of math. Maths பார்த்தலே பயந்த ஒரு student.
problem, but I am able to survive on my own. எல்லாரும் girls தான் இருக்கீங்க. So for you, education is must. உங்களுக்கு எது இருக்கோ இல்லையோ education தான் must. நீங்க right place-க்கு நீங்க வந்திருக்கீங்க. ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டான ஒரு excellent school is this actually. So இப்போ உங்க மென்டாலிட்டி might be என்னன்னா இருக்குன்னா சொல்லுங்க என்ன வேணா சொல்லுங்க அப்படிதான் இருக்கும். பட் ஆஃப்டர் என்ன மாதிரி ஆனதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா நீங்க சொல்லுங்க நான் என்னோட ஃபேஸ் ஞாபகம் வரும் உங்களுக்குலாம். ஆமா அவங்க சொன்னது எல்லாமே ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிகாஸ் ஐ ரியலைஸ்ட் இல்ல டெய்லி டெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க மேக்ஸ் ஹோம்வொர்க் டு given sums டெய்லி மேக்ஸ் ஹோம்வொர்க் டு given sum and lots of worksheets இருக்கும் இங்கிலீஷ்க்கு மேத்ஸ்க்கு and other subjects too. So the teaching formula they will do Endocrine will do that, but how to implement the formulas in your sums, that is very important and you have to keep on practicing. And the sums pathane kai eludum andha madri or practice they will give you. So another Endocrine pandra biometric, just follow what your staff members are telling you. Okay, health is very important than anything, so always prioritize your health. So we have come here for a very important awareness session. Do you have any idea? So kandipa you have to pay attention. Na solra oru vaarthiyum you have to know, pay attention and you have to listen, because what I am going to tell is very very important. It is a need of an hour, I could say. So what is period taboos and its consequences? What is actually period taboos? Period taboos enna hesitating to talk about periods. Periods இந்த வார்த்தை சொன்ன உடனே நிறைய பேரோட ஃபேஸ் வந்து ரியாக்ஷன்ஸ் இப்படி போயிட்டு இருக்கு. No, so இன்னமும் period taboos who are hesitating to talk about this word? Anyone? So you are very free to talk about it? Yes, you should be very free to talk about it. Okay, because இன்னைக்கு இந்த எங்களோட ஜெனரேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா period taboos was very important. என்ன சொல்றதுன்னா it was ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமா இருந்தது. Why? Because we never open up, we never say the word period. So அதனால நம்மளுக்கு வரக்கூடிய டிஸ்கம்ஃபர்ட்ஸ் நம்ம வெளியே சொல்றதுக்கே ஹெசிடேட் பண்ணும் அந்த ஜெனரேஷன். ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கான்சிக்வன்சஸ் we started facing, so many of them. ஸோ அந்த ஹெசிடேஷன் இருக்கக்கூடாது. அந்த உங்களுக்கு என்ன டிஸ்கம்ஃபர்ட் if you feel whatever discomfort or you feel that is something or some abnormalities அப்படின்னா you please tell your parents without any hesitation. If they hesitate, just go and teach them. Okay, just give awareness to them. It is just a biological process. That is nothing to be for which we should be ashamed of. Okay, it is a very important biological process. So the nadandada it is a sign that you are healthy. Your hormone levels are healthy. உங்க ஹார்மோன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்கிறதுக்கு சைன் தான் இது. ஆக்சுவலி இட் should not be very low-ஆவும் இருக்கக்கூடாது, the flow should not be very high. So whatever if you any changes you face, please do consult your gynecologist first. என்ன ஒரு சேஞ்சஸ் இருந்தாலுமே ஃபர்ஸ்ட் கைனகாலஜிஸ்டை மீட் பண்ணுங்க and consult them. இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு அப்நார்மலிட்டிஸ் இருக்கு, எனக்கு இந்த மாதிரி கஷ்டம் இருக்கு, பிகாஸ் இன்னைக்கு வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஆக்சுவலி இட்ஸ் கோயிங் ஆன். ஐ டெல் யூ இன் டீடைல் எவ்ரிதிங். ஓகே, periods are sanitary pads are not just a menstrual product, it's a game changer of life. அது ஒரு ப்ராடக்ட் கிடையாது, it can become a game changer of life. Do you know how? Any idea? Do you have any idea on sanitary pads? Is it good for your health? Is it good for your health? The sanitary pads which you are using is good for your health, or does it contain any harmful impact? Anyone? Staff members? For example, I take two generations. Another generation and another previous generation. My mother. Okay. They were using cloths. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ப்ராப்ளம்ஸுமே பெருசாக மேஜராக இல்லை. பட் the generation, we are the generation who started using sanitary pads. So majority of the people started facing menstrual discomforts like rashes, itching, irritation, urinary tract infections and reproductive tract infections. Idhula aarambichi reproductive health issues like PCOS, PCOD, irregular periods, heavy bleeding,
and infertility, and to the extent cervical cancer. Do you know? India is ranking at number 2nd position in cervical cancer. Now, உங்கள மாதிரி ஸ்டூடெண்டா இருக்கும்போது எனக்கு cervical cancer னா எங்கேயோ வரக்கூடிய ஒரு health issue அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். Okay, but today it has become the most common issue. Most common. யாருக்கு கேட்டாலும் they are telling cervical cancer, uterus remove பண்ணிருக்காங்க, death. So mortality rate is also very high. Death rates. And worldwide, it is ranking at number 4th position, cervical cancer. You know what is cervical cancer? Uterus cancer, the cervical cancer is involved. So if ஒரு விஷயம் நீங்க நோட் பண்ணீங்கன்னா 15 to 20 years out, there are many fertility centers. இப்போ நீங்க ஸ்கூல்ல இருந்து வீட்டுக்கு போங்க, just count how many fertility centers have come. Just நோட் பண்ணாதீங்க, just note it down. எவ்வளவு fertility, actually நம்ம பாண்டிச்சேரி is a small town now, it's not even a city, but in this town there are many number of fertility centers. So what is actually happening, what has happened, என்ன நடந்திருக்கு? So அப்படின்னு பார்க்கும்போது November 2022ல Delhi based NGO என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா 10 sanitary pads, the most commonly available sanitary pads, the leading brands, 10 sanitary pads test பண்ணிருக்காங்க. So test பண்ணது நிறைய shocking facts இருக்காங்க. நீங்க எதுவுமே நான் சொல்ற டேட்டாஸ் கிடையாது, everything is been published in Google. போய் Google search பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டேட்டாஸ், நிறைய research papers have been published. So you can go and ஏன்னா இது நம்மளுக்கு தேவையான விஷயம் தானே, நம்மளுக்கு ரொம்ப தேவையான ஒரு விஷயம். It's an essential product, right? Sanitary pads is the most essential feminine hygiene product. நம்ம மற்ற ப்ராடக்ட்ல யூஸ் பண்ணாம இருக்கலாம், பட் ஆனால் sanitary pads யூஸ் பண்ணாம இருக்க முடியுமா? இல்ல. அப்படிப்பட்ட ஒரு essential product பத்தி கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும்ல. So go and search in Google. It is completely based on science only. Okay, just book knowledge and பாத்தீங்கன்னா என்ன கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு டீடைல்ஸா கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நம்ம 10 கிளாஸ் செக் பண்ணும்போது நிறைய ஷாக்கிங் ஃபேக்ட்ஸ். சானிட்டரி பேட்ல என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா பிளாஸ்டிக்ஸ், டாக்ஸிக் கெமிக்கல்ஸ். ஸோ வாட் ஆர் நாட் even சும்மா கெமிக்கல்ஸ், high toxic chemicals. Phthalates. என்னென்ன டாக்ஸிக் கெமிக்கல்ஸ்? Phthalates, volatile organic compounds, and chlorine bleaching. Chlorine bleaching, and the byproduct is dioxin. So dioxin is the dirtiest chemical. It is a carcinogen. Do you know what is carcinogen? The chemical which has the ability to cause cancer is called carcinogen. This dioxin is the carcinogen. அதுதான் நீங்க யூஸ் பண்றீங்க. நீ எல்லா பிளான்ஸ் நீங்க எடுத்து அனலைஸ் பண்ணா, teach how to analyze that. Okay, I'll show you the demo. Then you will understand very easily what is what. Okay, so chlorine bleach material, and it is not only carcinogen, it is an environmental pollutant too. And the sanitary pads if you dispose of அப்படினா, it will cause a harmful impact not only to your health, it also causes a harmful impact to your environment too. So that is what the slow poison is what we are using, and the result of this is fertility centers. இப்போ fertility centers மட்டும் இல்ல, எல்லா fertility centers cancer unit start பண்ணிருக்காங்க. So we are in a stage we have to prevent cervical cancer by taking up of HPV vaccines. HPV vaccines put cervical cancer prevent stage க்கு வந்துட்டோம். Do you know that? So government insist பண்றாங்க இல்லையா HPV vaccines போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ கூட ரீசன்ட் நியூஸ்ல பார்த்துட்டீங்க நீங்க. So human papilloma virus vaccine அது போட்டு தான் நம்ம cervical cancer prevent பண்ண ஸ்டேஜ்க்கு வந்திருக்கோம். So the reason, long-term exposure to any harmful chemical causes reproductive health issues and cancers. Already நம்ம சாப்பிடுற ஃபுட் ஹெல்த்தியா நமக்கு கிடைக்கல, நம்ம குடிக்கிற தண்ணியும் நமக்கு ஹெல்த்தியா கிடைக்கல. So இதெல்லாம் ஓகே, இதெல்லாம் one of the major causes, one of the smallest causes, but one of the major causes, the toxic chemicals and the plastics used in the sanitary pads. So நம்ம பிளாஸ்டிக்கை prevent பண்ணனும், we are taking lots and lots of initiatives. ஒரு பிளாஸ்டிக் எல்லாம் soil ல போட்டா என்ன சொல்றோம்? Is it good for soil? So எல்லா ஸ்கூல்ஸ்ல நிறைய இன்ஸ்டிடியூட்ஸ்ல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, single use plastic free campus அப்படின்னு பார்த்திருக்கீங்க அந்த வேர்ட். So they are
So awareness is very, very important. Okay? So soil number 2 report, soil fertility affect ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு we are taking initiatives to them so plastics சுத்தி போடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. But அதே plastics நீங்க பாடியில 5 to 7 days யூஸ் பண்ணும்போது what will be the consequences? Have you ever thought? Plastic பாடியில யூஸ் பண்ணது சேஃபா? கண்டிப்பா நோ. கொஞ்ச நேரம் ஒரு பிளாஸ்டிக்கை நீங்க கையில சும்மா ஏதோ ஒரு கிளவுஸ் மாதிரி போட்டு பாருங்க, உங்களுக்கு எவ்வளவு அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும்னு அப்ப தெரியும் ஒரு கையில போட்டாலே. So we are using it in a sensitive part, very close to uterus, and uterus is the organ which has to be protected. ரொம்ப சேஃபா பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு organ தான் uterus, but we are using all the toxic and plastics in the sensitive part. So one is fluffy. Fluffy na thick இருக்கும், thick pad னு சொல்லுவாங்க. And the second is ultra thin, ரொம்ப thin-ஆ இருக்கும். So இன்னைக்கு இருக்க ட்ரெண்ட் பாத்தீங்கன்னா people I'm using ultra thin. But actually do you know what is there in that? அது என்ன இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? So we are going to see fluffy pads uses chlorine bleach material. So chlorine bleach material. So this is the picture of the wood pulp. Whenever brown wood pulp is another. The waste of wood இருந்து வரக்கூடிய waste இருக்கு, அத wood pulp னு சொல்லுவாங்க. So அது brown actually brown கலர்ல இருக்கும். அத chemical processing பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. Chemical chlorine bleach பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. So பண்ண it will be like cotton white appearance. It will give like this. So the chlorine bleach material is the cause for cancer and reproductive health issues. So this is what actually they are using in the thick pads, thick sanitary pads. I'll show you now. I'll show you the leading brand now. You can start analyzing them. So what is so next is the ultra thin pads. So adula enna use pandranga? Have you ever thought or thin pad எப்படி absorb பண்ணு? Actually it has been used in diapers also. Currently used for the diapers and they are using the super absorbent polymers. So what is actually super absorbent polymers? It is a petroleum byproduct. So petroleum byproduct. Petroleum byproduct நம்ம பாடியில யூஸ் பண்ணது சேஃபா? Is it safe? So no. How it is made actually? It is made from the polymerization of acrylic acid and acrylamide. So எந்த ஒரு chemicals it is not safe to use in our body. Okay. So always stay away from this. So next I'm going to show you the demo of two types of fluffy pads and ultra thin pads. Let's see what is that. Actually the cotton நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? வெறும் sanitary pads எல்லாம் டேப் பண்ணி ஓபன் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு? Anyone? No one? ஏன் நம்ம பார்க்கணும்? ஏன் பார்க்கல? ஆக்சுவலி பார்க்கணும்னு ஏன் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் அப்படிதானே? ஸோ அதுதான் ஆக்சுவலி என்னோட மென்டாலிட்டியும் அதுதான். பட் when I started analyzing, அப்போதான் எனக்கு நிறைய ஷாப்பிங் காசு தெரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் I started analyzing all the brands. Okay? ஸோ இன்னைக்கு போயிட்டு உங்க பிராண்ட்ஸ் இந்த ஜஸ்ட் டேப் பண்ணி மிடில் பார்ட்ல என்ன இருக்கு? டாப் லேயர். ஆக்சுவலி ஒரு sanitary pad இருக்குன்னா it consists of 3 layers: top, middle and bottom. So most of the sanitary pad is made up of plastics only. Top layer plastics na irukum, and middle layer la all kind of stuffs. So all the toxic chemicals, chlorine bleach material, super absorbent polymers. So unga sanitary pads la smell panni paakumbodhu fragrances irka? Fragrances. So that is the volatile organic compound. The fragrance on the volatile organic compound. So ஒரு synthetic material or flexibility soft ஆனதுன்னா we can use that. அது cotton white appearance கொண்டு வந்ததுன்னா we can use that. hard material we cannot use. So the softness, flexibility increase பண்றதுக்காக they are adding all sorts of chemicals. This is called fluffy pads, which are called thick pads, right? So the top layer of this is completely a plastic layer. So in the plastic layer நம்ம ஸ்கின்ல ரப் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்கின்ல டச் பண்ணி இருக்கும்போது automatically the heat produce ஆகும். But plastic layer நம்ம ஸ்கின்ல டச் பண்ணிட்டோம்னா அது automatically heat produce ஆகுமா? So இதனால தான் பாத்தீங்கன்னா severe menstrual cramps
இப்போ ஒரு ஹீட் நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் ரேஸ் பண்ணுது இந்த பிளாஸ்டிக் லேயர் the nature of the what is the nature of the chemical automatically உங்களுக்கு வந்து பாடி டெம்பரேச்சர் ரேஸ் பண்ணும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு லைட்னஸ் in your cramps இருக்கு abdominal pain இருக்கு அப்படின்னா it will increases your pain okay so can you please pay attention are you getting the point so இதனால தான் rashes so நமக்கு rashes irritations itching urinary tract infections reproductive tract infections வரதுக்கான டாப் லேயர் பிளாஸ்டிக் இருக்கிறதுனால so இந்த பிளாஸ்டிக் லேயர் என்ன பண்ணும் அங்க breathability இருக்குமா பிளாஸ்டிக் லேயர் இருந்தா அங்க breathability இருக்குமா air circulation நடக்குமா கண்டிப்பா நடக்காது so it traps heat trap பண்ணிடும் moisture so from the fluid ல இருந்து moisture trap ஆயிருக்கும் so which favors the growth of microorganisms so the heat இருக்கு moisture இருக்கு அப்ப அந்த environment எப்படி இருக்கும் it is highly favorable for the growth of microorganisms like bacteria and yeast so bacterial growth increase ana what will be the consequences what will be the result kandipa infections இருக்கும் so இதனால தான் we are getting itching problem and urinary tract infections and reproductive tract infection இது நீங்க கவனிக்காம விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா the chronic infections தான் நாளைக்கு வந்து நிறைய reproductive health issues மாறும் so அதனால if you have any mild consequence any mild health issues அப்படினாலும் immediately go and tell your parents and consult your doctors immediately right yes okay so don't hesitate this is the fluffy pad I'll show you I'll carry you so the single sanitary pad is equals to 4 you know that the single sanitary pad is equals to 4 plastic bags ஒரு பேட் பார்த்தீங்கன்னா 4 பிளாஸ்டிக் பேக் ஈக்குவல் இது நம்ம ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக்ஸை யூஸ் பண்ண வேணாம்னு சொல்றோம் பட் வாட் அபவுட் திஸ் plastics which is being used in the sanitary bags and it takes around 500 to 800 years to decompose எத்தனை வருஷம் ஆகுது 500 to 800 years நம்ம ஹியூமனோட லைஃப் ஸ்பேனே பார்த்தீங்கன்னா it is இப்போ இருக்க கரண்ட் ட்ரெண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 80 years cross பண்ணது பெரிய விஷயம் பட் நம்ம இந்த sanitary pads will stay in the environment for 500 to 800 years so what will nearly 130,000 tons of sanitary waste is being generated every year it is just an approximate data now but it will increase இப்போ எல்லாமே sanitary pads யூஸ் பண்றவங்க எல்லாமே increase ஆயிட்டு இருக்கறனால it will increase இந்த 130,000 சொன்னீங்களா இவ்ளோ waste இன்னும் increase ஆயிட்டு இருக்கும் so இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பா biodegradable மாறணும் so the only option is the biodegradable so this is what the bleached material which I told you So I'll cut open and immerse the middle layer into water. So just see the magic here. Magic in the sense, போட்டு கொஞ்ச நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஷீட்டால நான் போட்டேன். So by gels. நம்மளுக்கு சொல்ல ஏமாத்துறதுக்கு நிறைய பேர் வருவாங்க but we should be aware of everything because we are educated. We must analyze everything by ourselves. So always give priority to your health. Health நல்லா இருந்தாலே எல்லாமே பண்ண முடியும். Wealth போனாலே சம்பாதிக்கலாம்ல. Health நல்லா இருந்தாலே நம்மளால வந்து சம்பாதிக்க முடியும். இல்ல நம்மளால ஒண்ணுமே முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சம்பாதிக்க முடியுமா? இல்ல தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு கூட நமக்கு யாராவது வருவாங்களா? No. So health is first. Educate everybody. நீங்க கத்துக்கிற விஷயம் இந்த காலத்துல வாங்கிட்டு போவாங்க. Educate. உங்க neighbors இருக்கலாம், sisters இருக்கலாம்.
இதுதான் நம்மளோட endocrine system. ஓகேவா? So இதுல major function என்ன? What is the major function of endocrine system? It produces hormone and releases into your blood. இந்த system என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it hormones produce பண்ணி release பண்ணும். இந்த sanitary pathல இருக்கக்கூடிய chemical இந்த system affect பண்ணும்போது நல்லா கேட்டுக்கோங்க. The toxic chemicals which are present in sanitary path will disrupt this endocrine system. So what will happen? Hormonal imbalances happen. Our hormones are getting imbalanced. So for example, estrogen நமக்கு இந்த லெவல்ல இருக்கணும் அப்படினா அந்த லெவல்ல இருக்காம ஹையரா இருக்கும் இல்ல லோயரா இருக்கும். For example, I'm telling. Okay. So hormonal imbalances ஆச்சுனா what will be the result? Automatically you will get irregular periods, heavy bleeding, PCOS, polycystic ovarian syndrome. இன்னைக்கு இந்த மேஜர் இஷ்யூவா இருக்கா PCOS, irregular periods இருக்கு, PCOS இருக்கு, PCOD இருக்கு அப்படி நிறைய பேர் சொல்லி கேட்டிருக்கீங்களா? நீங்க ரொம்ப செக் பண்ணுங்க. So it has become a major issue and infertility को reason இதுதான். So next doubt என்னன்னா இப்போ வந்து நம்ம ஓகே நீங்க சொன்னீங்க டாக்ஸிக் கெமிக்கல்ஸ் அதெல்லாம் வந்து இப்போ நம்ம ஓரலா எடுத்துக்கிட்டு அதை அஃபெக்ட் ஆகும். எந்த ஒரு டாக்ஸின்ஸுமே நம்ம என்ன நினைப்போம் ஓரலா எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அதனால நம்ம we are getting affected அப்படின்னு சொன்னா we will accept it, right? But the sanitary pad is just used through product. யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு ப்ராடக்ட் என்ன இதனால எப்படி நமக்கு இந்த பாதிப்புலாம் வரும், எப்படி இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நமக்கு வரும்? ஸோ the next question will be அதுதான் இருக்கும், right? ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஓரல் கன்சம்ஷன் வர்சஸ் இன்டிமேட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. 1999ல சவுத் கொரியால அங்க இருக்க சில ஃபீமேல்ஸ்க்கு ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் ஓரலா கொடுத்துருக்காங்க and needed the 50% female they have administered it to intimate part. So இப்போ ரெண்டு பேரோட blood samples செக் பண்ணும்போது யாரோட bloodல higher amount of estrogen hormone இருந்துச்சு அப்படின்னா யாரோட bloodல இருந்திருக்கும்? Any guess? Intimate administration. You're right. Why? Because in oral consumption there will be first pass metabolism. So oral இந்த டாக்ஸின்ஸுமே அப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் மெட்டபாலிசம் நடக்கும். ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் மெட்டபாலிசம் அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம பாடியில ஆல்ரெடி டீடாக்சிஃபை ஆர்கன்ஸ் இருக்கு. எது? கிட்னி, லங்ஸ், லிவர், ஸ்கின், இன்டெஸ்டைன். ஸோ இதெல்லாம் டீடாக்சிஃபை ஆர்கன்ஸ் சொல்லுவாங்க. இதோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா நம்ம பாடிக்குள்ள ஏதாவது டாக்ஸின்ஸ் வருது, ஏதோ ஒரு டாக்ஸின்ஸ் இந்த சென்ஸ் இந்த ஹார்ம்ஃபுல் கெமிக்கல் அது வரும்போது டீடாக்சிஃபை ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த டீடாக்சிஃபை ஆர்கன் அதை டீடாக்சிஃபை பண்ணும், மீன்ஸ் ஃபில்டர் பண்ணும். ஃபில்டர் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் இட் வில் சென்ட் இட் டு தி பிளட் ஸ்ட்ரீம். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா the concentration of the toxin is being reduced. அது ரெடியூஸ் ஆகுது. இப்போ 90% 90% பிளட் ஸ்ட்ரீமுக்கு போகாது. Only 40% of the chemical is being absorbed into the bloodstream. But in case of intimate absorption administration, the first pass metabolism நடக்காது. There is complete absence of first pass metabolism. So அங்க எந்த ஒரு detoxification நடக்காது, எந்த ஒரு filtration process நடக்காது. The concentration of the toxin is being absorbed directly into the bloodstream without undergoing any first pass metabolism. அப்ப நீங்க சொல்லுங்க எதுல நமக்கு வந்து இம்பாக்ட் அதிகமா இருக்கும்? ஓரலா எடுத்துட்டாவா இல்ல intimate administration? Intimate administration. That is what we are doing. Sanitary pads like a toxic chemical is being absorbed directly into our bloodstream without undergoing any first pass metabolism. So அப்ப நம்ம sanitary ஆகாத நம்ம intimate ஏரியால யூஸ் பண்ற எந்த ஒரு ப்ராடக்டா இருந்தாலும் it should be completely toxin free and it should be very very hygienic, right? So when hygiene practices follow பண்ணுவீங்களா? You should be very hygienic. Okay, so whatever you use just check it whether it is good or not. So not only sanitary pads, I'm telling everything, don't expose to toxic chemical. இன்னைக்கு நம்ம போடுற cosmetics இருக்கு இல்லையா, cosmeticsல நிறைய toxic chemicals இருக்கு. So அதுமே endocrine disruptors தான். So whatever you use, just please check out the labels before using. பின்னாடி ingredients கொடுத்து
கொடுத்துருப்பாங்க எல்லா ப்ராடக்ட் பின்னாடியுமே. Just check out the labels before using everything, right? புரியுதா? புரிஞ்சுதா? Yes. So, as I already told you, sanitary pads does not only cause a harmful impact to your health, it also causes a harmful impact to environment. Because a single sanitary pad equals how many plastic bags? 4 plastic bags. So 4 plastic bags. What will happen? 4 plastic bags. Now, over time, we are using for sanitary pads. It's equal to 4 plastic bags. Now, what will be the result? And as I already told you, it takes how many years to degrade? 5 years. And so, nearly 1,30,000 kamaniye sanitary waste generate ஆயிட்டு. அப்ப அந்த dump பண்ணி நம்ம environment எப்படி இருக்கும்? Will it be good? Will it be safer to survive? No. Then who is going to take initiative for that? We the people. Because we are responsible for all this sort of things, right? நம்ம தான் responsible. இல்ல வேற ஏலியன் வந்து பண்ணிட்டு போறாங்க நம்ம environment கிட்ட இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு போறாங்க இல்ல. So we the human beings are responsible for this and we the human beings should be responsible to rectify this. Okay? So being an educated person, we have to take initiatives. But இவங்க செய்வாங்க அவங்க செய்வாங்கன்னு இல்ல. we have to take initiatives. That's what I have taken. Will you cooperate with me? Yes, ma'am. Sure? Yes, ma'am. சொல்லிட்டு வெளியில ஏதோ சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா? No, ma'am. I believe in younger generation. So microplastics. Are you aware of microplastics? Microplastics is another because it is a very hot topic actually. Small particles of plastics is called microplastics. குட்டியா இருக்கும். So just go and search in Google. Google ல search பண்ணுங்க what is microplastic அப்படினு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? So what is the microplastic? ஒண்ணு இல்ல நம்ம தூக்கி போட்டோம் இல்லையா plastics. So அது degrade ஆகி minute particles. அது எங்க இருக்கு? நம்ம environmentல இருக்கு. நம்ம landல இருக்கு. Drinking water. நம்ம சாப்பிடுற foodல இருக்கு. Recent news பாத்தீங்களா? News பாத்தீங்களா அந்த microplastic is the word anyone? No one? So the microplastic நம்ம சாப்பிடுற fish ஓட gutல இருக்கு, drinking waterல இருக்கு, foodல இருக்கு. And human bodyலயே ஒரு recent research சொல்றாங்க. So இந்த மாதிரி ஒரு plastic நம்ம பாடிக்குள்ள இருந்தா will it be safe for us? கண்டிப்பா safe கிடையாது இல்லையா? So please switch from this plastic product to biodegradable product. So for this only we have got the solution. We have got the solution for this. So what is the solution? In the solution we have got. So natural fiber. Which is the natural fiber? Cotton. Cotton தெரியுமா? எல்லாருக்கும் தெரியும்ல cotton. அதெல்லாம் நேச்சுரலா செடியில இருந்து கிடைக்கிற ஒரு மெட்டீரியல் தானே அது. So அதுல கொண்டு வந்த ப்ராடக்ட் அதுல manufacture பண்ண ப்ராடக்ட் தான் Moon Bio sanitary pads. This is our product. The top layer is cotton top layer. Okay? So இப்போ அதுல நீங்க பிளாஸ்டிக் பாத்தீங்க இல்லையா? இதுல cotton top layer நல்ல breathability, that will be very good breathability இருக்கும். So in the sense நல்ல air circulation இருக்கும். So அதனால heat and moisture will not be trapped. So you will not get any sort of infections or any sort of rashes, menstrual discomfort or any problem. And the middle layer of this is also 100% pure certified cotton. So infused with herbal combination. அது மட்டும் இல்லாம இந்த herbal powders infuse பண்ணிருக்கோம். So it is 100% safe for your health and environment. And the bottom layer is biodegradable. நீங்க இதை யூஸ் பண்ணி தூக்கி போட்டீங்க அப்படின்னா it will biodegrade. So it will degrade within 6 months. Okay? So there will not be any bulk. There will not be any microplastics. So which is safe for your health and environment. So cotton is the best solution for all sort of problem. And one more thing, நீங்க pads யூஸ் பண்ணிட்டு எப்படி dispose பண்ணணும்? Any idea? Newspaper ல wrap பண்ணி தனியா அதுக்குன்னு ஒரு bin வச்சு அதுல தான் நீங்க dispose
maids இருக்காங்க, they are dispose பண்றவங்க இருக்காங்க இல்லையா சார், நம்ம என்ன சொல்றது, yes, அவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் they are also human beings, right? Human beings தானே. ஸோ நம்மளுடைய வேஸ்ட் வந்து அவங்க எடுக்கிறது வந்து அவங்களும் பாவம் தானே. ஸோ we should be responsible. So please be responsible. Okay, dispose it off very responsibly. Just wrap it in the newspaper, throw in separate ways. So it will be easy for to dispose. The infections will happen. Okay? Yes, ma'am. Was it the session useful for you? Yes, Really? yes, Have you learned everything? Something? Any feedbacks? Anyone can give any feedbacks? Excuse me, ma'am. Was the session useful for you? For you, ma'am? So you are still hesitating, ma'am? So please don't hesitate hereafter. It's just a biological process. So thank you all. Thank you for your cooperation. Thank you for. Respected madam, teachers and my dear students, it's my pleasant duty to propose the vote of thanks on this memorable occasion. First and foremost, I would like to express a heartfelt gratitude to Mrs. Nalini, the founder of Boon Biosanitary Pads, for sparing a valuable time to be with us today. Madam, your inspiring words on menstrual hygiene and women wellness have enlightened our students and created awareness on the subject that is so important for their health, confidence and future. Your presence has truly added glory to our school and motivated our young minds to break barriers and think positively. I also extend my thanks to our respected assistant correspondent, principal, teachers and staff for their constant support in making this program a success. A special word of appreciation goes to our dear students whose keen participation has made today's session live meaningful. Once again, on behalf of the entire school, I sincerely thank you, madam, for your valuable time and inspiring address. Thank you.